Yeah, good morning, Dinesh. Yeah, good morning. So, what was the last topic we discussed on? We discussed about the firewalls, right? Yeah, good morning, Tej. So, in firewalls, we discussed what is firewall, types of firewall architectures, and firewall techniques. So, is there any doubts in this? Do you guys have any doubts in this? So, I think I have given a task for you about the difference of firewall and antivirus. So, can you guys tell me what's the difference between the firewall and antivirus? Hmm? Can anyone tell me the difference of firewall and antivirus? Can expect this question in your interview. Okay, antivirus will work on malware, prevention, detection, and removing. Okay. So as you said, firewall is it's a monitoring and controlling tool, especially network traffic, right? And antivirus will be just a detection tool and removing the malware. And remember, antivirus is of two types: hardware and software both. Okay. Whereas antivirus, it is only a software based. So means you can only be implemented in the software, antivirus. But when it comes to the firewall, it is hardware and software implementations are found in the firewall. And in firewall, it monitor the capability that will be based on the predefined set of rules. Whereas antivirus, it monitoring the capabilities techniques or imposed by the manufacturer itself. Yeah. So we are not giving any rule set or malware to the antivirus. So it come up with the predefined uh, plugins or services in the antivirus itself. Right. So all internal and external threats are handled by the antivirus only. So antivirus does not require the counterattacks after the malware is removed. Right. So firewalls deal with the external threats. Antivirus deal with the external and internal threats. Mhm. Kind of thing. But actually, if you see, when it comes to the antivirus, it will scan the files and applications on each and every individual device. Sometimes the firewall will be apply security measures to the network traffic only until if they use the software base, right? And it protects against the known and unknown malware, which is antivirus. When it comes to the firewall, it controls access and blocks the unauthorized traffic only, not malware. Okay. So how antivirus will work means again it is uses a signature based and the behavior based analysis. When it comes to the firewall, it will analyze the network packets and applies the rules here. Okay. And when it comes to the antivirus, it will monitor the files and process in real time scenario. When it comes to the firewall, it will monitor only the network traffic in real time. Right. No.
Both can't stop the 0 days. Yeah, as you said, both can't stop the 0 days. See how firewall is working, Dinesh, in general. జనరల్గా ఫైర్వాల్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది? మనం ఏదైతే రూల్స్ ఇస్తామో ఆ రూల్స్ని అది అప్లై చేస్తూ వర్క్ చేస్తుంది, అవునా? ఇట్స్ కంప్లీట్లీ ప్రీ డిఫైన్డ్ రూల్ బేస్, రైట్? యాంటీవైరస్ ఎలా పనిచేస్తుంది? సేమ్, ఇట్ హ్యాస్ ఎ ప్రీ డిఫైన్డ్ సిగ్నేచర్స్. అంటే నోన్ వర్నబిలిటీస్ అనేటివి ఆ, చెప్పాను మీకు యాంటీవైరస్ గురించి ప్రీవియస్గా కూడా. సో దానికి ఒక డేటాబేస్ ఉంటుంది. ఆ డేటాబేస్లో అన్ని ఇప్పటి వరకు ఉన్న మాల్వేర్ సిగ్నేచర్స్ అన్ని దాంట్లో అప్లోడ్ చేస్తారు. మన ఫైల్ ప్రతి ఒక్క డేటాబేస్తో వెరిఫై చేసుకొని ఆ సిగ్నేచర్ మ్యాచ్ అవుతే అది మాల్వేర్ అని చెప్తుంది. అది కాకుండా ఇంకో వేలో అంటే బిహేవియరల్ డిటెక్షన్. బిహేవియరల్ డిటెక్షన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే వి డిస్కస్డ్ ఇన్ మాల్వేర్ అనాలిసిస్. మనకు అయిపోయింది కదా. సో మీకు బిహేవియరల్ డిటెక్షన్ ఎలా ఉంటుంది? అది మనకు తెలియకుండా ఏదైనా ఫైల్ రన్ చేయడం కావచ్చు, లేదా ఫైల్ డిలీట్ చేయడం కావచ్చు, మాడిఫై చేయడం కావచ్చు, కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం కావచ్చు, బ్యాక్ డోర్స్ క్రియేట్ చేయడం కావచ్చు, రిజిస్ట్రీ కీస్ చేంజ్ చేయడం కావచ్చు. ఇలాంటి యాక్టివిటీస్ యూజర్ పర్మిషన్ లేకుండా చేస్తున్నప్పుడు అది సస్పీషియస్గా డిటెక్ట్ చేసి దాన్ని మెలీషియస్ కింద మనకు అలర్ట్ ఇస్తుంది. సో దట్ ఈస్ హౌ, అంటే బిహేవియర్కి కూడా ప్యాటర్న్స్ ఉన్నాయి. సో బేస్డ్ ఆన్ ది సిగ్నేచర్ అండ్ ప్యాటర్న్స్ దే ఆర్ వర్కింగ్. ఏది? యాంటీవైరస్. ఫైర్వాల్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది? బేస్డ్ ఆన్ ది ప్రీ డిఫైన్డ్ రూల్స్, రైట్? సో ఇప్పుడు ఈ రెండు మనం ఇనిషియేట్ చేస్తేనే దాని ప్రకారంగానే రన్ అవుతున్నాయి. అది ఓన్గా డెసిషన్ తీసుకోవట్లేదు ఇక్కడ, గుర్తుపెట్టుకోండి. గెటింగ్ మై పాయింట్? సో ఇప్పుడు 0 డే అనేది ఒక అన్నోన్ మాల్వేర్, అది ఎవరికి తెలియదు. ఈవెన్ డెవలపర్ ఇస్ నాట్ హ్యావింగ్ ఐడియా అబౌట్ దట్ వర్నబిలిటీ. సో హౌ కమ్ ది ఫైర్ వాల్ ఆర్ యాంటీవైరస్ విల్ డిటెక్ట్ దెమ్? యాజ్ అ డెవలపర్ నాకే తెలియదు ఆ వర్నబిలిటీ ఉన్నట్టు. సో వాటినే 0 days అంటాం మనం. సో వేర్ దెర్ ఇస్ అ నో ప్యాచ్ అండ్ నో సిగ్నేచర్ అబౌట్ దట్ మాల్వేర్ ఆర్ ద థ్రెట్, వి కాల్ దట్ యాజ్ అ 0 days, రైట్? సో ఇప్పుడు అది యాంటీవైరస్కి ఎలా తెలుస్తుంది? ఫైర్ వాల్కి ఎలా తెలుస్తుంది? సో ఆబ్వియస్లీ దే కాంట్ డిటెక్ట్ ఆర్ స్టాప్ దీస్ 0 day అటాక్స్. అందుకే వాటిని 0 days అంటారు. గాట్ మై పాయింట్? దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది లిమిటేషన్ వేర్ ది ఫైర్ వాల్ ఈస్ హ్యావింగ్. సో లిమిటేషన్స్ చెప్పా కదా, అంటే ఏం చేయలేకపోవచ్చు ఫైర్ వాల్ అనేది. సో 0 days ని స్టాప్ చేయలేదు. సోషల్ ఇంజనీరింగ్ అటాక్స్ని కూడా డిటెక్ట్ చేయలేదు. సోషల్ ఇంజనీరింగ్ డిటెక్ట్ చేయొచ్చా? సో చేయలేం. బట్ బికాస్ దట్స్ హ్యూమన్ హ్యాకింగ్ కాబట్టి, right? So insider threats, yeah, that is what all that is all social engineering techniques we call. So that is what the antivirus. So సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే యాంటీవైరస్ అనేది ఒక డాక్టర్. సో ఇట్ విల్ ఫైండ్ ది ఇన్ఫెక్షన్ పార్ట్ అండ్ ఇట్ విల్ రిమూవ్, ఇట్ విల్ క్యూర్. సేమ్ ఇక్కడ కూడా అంతే. ఇట్ విల్ స్కాన్ అండ్ రిమూవ్ ది మెలీషియస్ సాఫ్ట్వేర్, like detecting the trojans in a downloaded file or detecting the malicious from the document files. Those are like antivirus. When it comes to the firewall, it's like a gatekeeper. So it will stop the network, unauthorized network access, like blocking the services or suspicious IPs. That is what a firewall will do. So firewall, like a security guard at the building entrance, and antivirus is a doctor checking the people inside for the infections, kind of thing. So where firewall prevents the threat from entering, and antivirus will remove the threat if they enter. Firewall అనేది it prevents the threats from entering. సో ఎంట్రన్స్ లెవెల్లోనే స్టాప్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తారు. అదే ఇప్పుడు యాంటీవైరస్ వచ్చేవరకు ఇట్ విల్ రిమూవ్ ది థ్రెట్స్ ఇఫ్ దే ఎంటర్. సో దిస్ కాంబినేషన్ వి కాల్డ్ యాజ్ అ డిఫెన్స్ ఇన్ డెప్త్. అంటే ఈ రెండు లేయర్స్ని యూజ్ చేసుకొని మనం స్టాప్ చేస్తాం అటాక్ని, కాబట్టి డిఫెన్స్ ఇన్ డెప్త్ అంటాం. Got it? I got the difference of firewall and antivirus, right? Same limitations. So limitations, as I said, you only said that it can't stop the 0 day attacks. So that is what the limitation we have for the firewall. And it can protect again, it cannot protect against the insider threats, as you said. So insider threats ni kuda, why? Because firewall mainly protect against the external attacks. So if a user is inside the network, so firewall will stop that? No. So firewall cannot stop them. So like employee is copying a sensitive data, or he is installing a malicious software inside the system, which he is having the access. So will it stop that?
నో. సో ఇన్సైడర్ థ్రెట్స్ ని స్టాప్ చేయలేదు. అండ్ ఒకవేళ సిస్టమ్ ఆల్రెడీ మాల్వేర్ తో మెలీషియస్ ఫైల్ ఇన్స్టాల్ అయి ఉంటే అది రిమూవ్ చేయలేదు. రైట్, వై? బికాస్ ఫైర్ వాల్ విల్ ఫిల్టర్ ది ట్రాఫిక్. ఫైర్ వాల్ అనేది ట్రాఫిక్ ని ఫిల్టర్ చేస్తుంది, నాట్ ఫైల్స్. సో ఇప్పుడు మీరు ఒక యూఎస్బి ఫైల్ లైక్ యూఎస్బి పెట్టారనుకోండి, సో మాల్వేర్ అనేది ఎంటర్ అవుతుంది సిస్టంలోకి. సో నా ఫైర్ వాల్ అనేది అది రిమూవ్ చేయగలుగుతుందా ఎంటర్ అయినాక? సో అప్పుడు ఏం కావాలి మనకు? వాట్ రిక్వైర్డ్? యాంటీవైరస్, ఎగ్జాక్ట్లీ. రైట్. సో దట్ ఈస్ వై వి నీడ్ యాంటీవైరస్ హియర్. రైట్. అండ్ కొన్నిసార్లు ఫైర్ వాల్స్ ఎన్క్రిప్టెడ్ ట్రాఫిక్ ని బ్లాక్ చేయలేదు. సో మోడర్న్ ట్రాఫిక్స్ యూజ్ ది హెచ్టిటిపిఎస్, రైట్? యు నో దట్ ఎన్క్రిప్షన్ ఉంటుంది. సో బేసిక్ ఫైర్ వాల్స్ కెనాట్ ఇన్స్పెక్ట్ ది ఎన్క్రిప్టెడ్ కంటెంట్ హియర్. రైట్. సో అటాకర్ కెన్ హైడ్ ది మాల్వేర్ ఇన్సైడ్ ది ఎన్క్రిప్టెడ్ ట్రాఫిక్. ఈవెన్ మనం మాల్వేర్స్ అప్పుడు కూడా చూసాం. సో మనం ఒక ఫైల్లో ఎంబెడ్ చేయడం కావచ్చు, లేదంటే ఫైల్ సిగ్నేచర్ మార్చడం కావచ్చు, ఇలాంటివి ట్రై చేస్తాం మనం. సో విచ్ ఇస్ కంప్లీట్లీ అన్రీడబుల్ ఫార్మాట్లో చేయడం వల్ల. అబ్స్ట్రాక్షన్స్ గుర్తుంది? అబ్స్ట్రాక్షన్స్, యూ రిమెంబర్ దట్ కాన్సెప్ట్, అబ్స్ట్రాక్షన్స్? రైట్. సో సేమ్ దట్ విల్ ఎన్క్రిప్ట్ యూ, రైట్? సో అలా. సో ఫైర్ వాల్ విల్ డిపెండ్ ఆన్ ది రూల్స్. So wrong rules equal to security holes here. So it will allow all the traffic. Right. Then, as I said, firewall cannot prevent from the social engineering attacks. Right. Zero-day attacks. Right. And yeah, these are some limitations. Right. So what are the limitations? Insider threats, encrypted traffic, misconfigurations. Even if you do the misconfiguration, it won't responsible by the firewall to block that. సో అది మీ ప్రాబ్లం. మీరు మిస్కాన్ఫిగర్ చేయడం వల్ల అటాక్ జరిగింది. సో దానికి మనం ఫైర్ వాల్ని బ్లేమ్ చేయలేం. సో హ్యూమన్ ఎర్రర్స్, యా ఎగ్జాక్ట్లీ. సో విచ్ ఇస్ సోషల్ ఇంజనీరింగ్ ఆల్సో. రైట్. 0 days లైక్ అడ్వాన్స్డ్ థ్రెట్స్ అంటాం వాటిని. సో అడ్వాన్స్డ్ థ్రెట్స్ లైక్ జీరో డేస్. సో దీస్ ఆర్ సమ్ limitations we have. Got it? Clear everyone? రైట్. సో మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఈ క్వశ్చన్స్ ఇంటర్వ్యూలో, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఒకవేళ ఫైర్ వాల్ టాపిక్ వస్తే, ఫ్రమ్ ది ఫైర్ వాల్ టాపిక్, దిస్ ఇస్ ది ఇంపార్టెంట్ scenarios you need to remember. So now we'll discuss about IDS and IPS. So what is IDS and IPS here? ఛాన్సాలు వినే ఉంటారు ఇట్లా. సో ఇప్పటివరకు మనం ఫైర్ వాల్ గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నాం. వాట్ ఈస్ ఐడిఎస్ అండ్ ఐపిఎస్? ఐడిఎస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇంట్రూజన్ డిటెక్షన్ సిస్టమ్. IPS is nothing but intrusion prevention system. Right. So IDS is nothing but intrusion detection system and IPS is nothing for intrusion prevention system. Right. సో ఇప్పుడు ఫైర్ వాల్కి ఐడిఎస్ ఐపీఎస్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఒక ఫైర్ వాల్కి ఐడిఎస్ ఐపీఎస్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి?
Hmm. Firewall work external, IPS will work internal. Okay. సో సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే ఫైర్వాల్ will blocks unauthorized traffic. Whereas you take the IPS, it will monitors and alert the suspicious traffic. And whereas IPS, which is stops the detected attacks. సో సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే ఒక్కోసారి ఫైర్వాల్ మే అలో ది అటాకర్ ఇఫ్ రూల్ పర్మిట్స్, బట్ ఐడిఎస్ అనేది డిటెక్ట్ చేయగలుగుతుంది. సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే విల్ టేక్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ imagine this is your college. Okay, so you have a college. So at the entrance, we have a security guard. Okay. So consider security guard as a firewall. Security guard ni మనం firewall కింద consider చేద్దాం. So is there any chance to bypass this firewall? Is there any chance to bypass this firewall? Then ఈ security guard ని bypass చేయొచ్చా? Imagine college has given a instruction. ఏమని సెక్యూరిటీకి, బాబు just allow the people who are wearing the ఐడి కార్డ్ అండ్ డోంట్ అలో ద పీపుల్ హు ఆర్ నాట్ వేరింగ్ ది ఐడి కార్డ్ అనుకుందాం. ఇది ఒక రూల్ అనుకుందాం. సో వాట్ ఈస్ డూయింగ్ ఈస్ చెకింగ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పర్సన్ హూ ఈస్ వేరింగ్ ది ఐడి కార్డ్ ఆర్ నాట్. సో ఇఫ్ దే ఆర్ వేరింగ్ ది ఐడి కార్డ్ ఈస్ అలోయింగ్, ఇఫ్ నాట్ ఈస్ బ్లాకింగ్ దట్ ఫెలో, ఈస్ స్టాపింగ్ దెమ్. సో దట్ ఈస్ అ రోల్ ఆఫ్ ఫైర్ వాల్ యాజ్ అ సెక్యూరిటీ గార్డ్. సో ఇప్పుడు నేను సెక్యూరిటీ గార్డ్ని కన్విన్స్ చేయొచ్చు. ఎలా? ఒక ఫేక్ ఐడి క్రియేట్ చేసుకొని, అవునా, ఫేక్ ఐడి క్రియేట్ చేసుకోవచ్చా? లేదా వేరే వాళ్ళ ఐడి కార్డ్ నేను వేసుకోవచ్చా? వాళ్ళలాగా నేను ప్రిటెండ్ చేసి వెళ్ళొచ్చా? వన్ పాయింట్. లేదా త్రూ దిస్ వాల్ కెన్ ఐ జంప్, ఐ లుక్ ఫర్ ది ఎంట్రీ పాయింట్స్, ఇది కాకుండా ఇంకో వేరే ఎంట్రీ పాయింట్స్ ఉన్నాయని నేను చెక్ చేసుకొని దాని నుంచి గోడ దుంకెళ్ళొచ్చా? లేదా ఈ పర్సన్ని బిజీ పెట్టి మెల్లగా తప్పించుకునే ఛాన్సెస్ ఉంటుందా నాకు ఇన్ దిస్ సినారియో సెక్యూరిటీ గార్డ్ బేసిస్లో? సో వీ హ్యావ్ మల్టిపుల్ వేస్ టు bypass ది ఫైర్ వాల్. అవునా కదా? రైట్. సో అదే ఇప్పుడు నేను ఒక సీసీటీవీ పెడతాను. కన్సిడర్ సీసీటీవీ యాజ్ ఎ ఐడిఎస్. ఇప్పుడు నువ్వు బిజీ పెట్టినా, లేకపోతే గోడ దుంకి వెళ్ళినా, లేకపోతే వేరే ఫేక్ ఐడి క్రియేట్ చేసుకున్నా, ఏం చేసుకున్నా నేను మానిటర్ చేయొచ్చా? కెన్ ఐ డిటెక్ట్ దట్? ఐ కెన్. సో కన్సిడర్ CCTV యాజ్ ఎ ఐడిఎస్, firewall as a security guard, right? సో హీ జస్ట్ డిటెక్ట్ దట్. సో మనం దీన్ని యూజ్ చేసుకొని మనం డిటెక్ట్ చేయగలుగుతాం అంతే, ప్రివెన్షన్ చేయలేం. అంటే మనం మానిటర్ చేస్తున్నాం అంతే, గోడ దుంకుతుంటే చూస్తున్నాం కానీ స్టాప్ చేయట్లేదు గోడ దుంకడం, లేదా ఫేక్ ఐడి యూజ్ చేసుకొని ఎంట్రీ తీసుకునే దాన్ని మనం స్టాప్ చేయట్లేదు, జస్ట్ వీఆర్ వాచింగ్. సో వీఆర్ డిటెక్టింగ్ అంతే. ప్రివెన్షన్ చేసేది ఎవరు అంటే ఇతను ఆపేది, స్టాప్ చేసి రిమూవ్ చేసేది ఎవరు? ఐపీఎస్. సో ఐపీఎస్ ఇస్ లైక్ సెక్యూరిటీ గార్డ్ అలాంగ్ విత్ ది వెపన్. Getting my point? Guys able to follow me? Right. So consider IDS as your CCTV camera, which alerts you people.
Just it will give the alerts only. It is not stopping that attack. Just give an alert as a suspicious. Now, to prevent or stop that attack, we use the IPS, intrusion prevention system, intrusion detection system. ఓకే. సో మీకు ఒక రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్ చూపియాలి అంటే ఇప్పుడు నాకు యాంటీవైరస్ ఉంది. సో ఇఫ్ యూ సీ మై యాంటీవైరస్ ఇస్ నాట్ ఆన్ ఐఎమ్ యూజింగ్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఐ నో దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ antivirus in the market. Apart from this, you have Bitdefender and the two more services we have. So if you see this come up with the intrusion prevention. It has some known plugins and everything. So it come up with the connection attempts, exclusions. You can see నాకు ఇక్కడ attempts ఏమైనా connection attempts ఉంటాయి, ఇవన్నీ నాకు can you see blocked, right? And if you go to the settings, just a second. Right. So you can see remote access protection, receive the notification, intrusion signatures. It come up with some intrusion signatures. So మీకు ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను ఒకటి. ఐ థింక్ మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను ప్రీవియస్గా, ఇది మళ్ళీ చెప్తున్నాను. ఇప్పుడు నా దగ్గర ఒక మాల్వేర్ ఉంది. So if you see, there is a ME20 Trojan. So is that detecting as a malicious? దాంట్లో ఒక మాల్వేర్ ఉంది, ఇది మెలీషియస్ కింద డిటెక్ట్ అవుతుందా? లేదు. ఎందుకు? కంప్రెషన్లో ఉంది. కంప్రెస్ అయినప్పుడు సిగ్నేచర్ మారుతుంది, గుర్తుందా? చెప్పాను స్టాటిక్ అనాలిసిస్ అప్పుడు ఫైల్ కంప్రెస్ అయినప్పుడు ఆబ్వియస్గా సిగ్నేచర్ మారుతుంది కాబట్టి ఎగ్జాక్ట్ సిగ్నేచర్ అనేది డిటెక్ట్ చేయాలి. ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, నేను దీన్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాను. సో ఈ ఫైల్ని నేను ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాను. So when I extract this file, if you see it contains the file, I won't do anything. Automatically is that removed. But just extract చేసినప్పుడు files ఉన్నాయి, but for a few seconds automatically it got removed. ఇక్కడ ఒక అలర్ట్ వస్తుంది నాకు, ఇక్కడ నాట్ అన్ అలర్ట్ ఇస్తుంది మీకు. ఇక్కడ సి డీటెయిల్స్ మీద చూపిస్తున్న డీటెయిల్స్ వస్తుంది మీకు, నాట్ అంది ఇక్కడ. కెన్ ఏబుల్ టు సీ దిస్ వన్. ఇక్కడ పాపప్ మీకు చూపించదు, నాకు తెలిసి మీకు కనిపించదు పాపప్, బట్ ఇది కనిపిస్తుంది. సో కెన్ యూ సీ దిస్ యాజ్ ఎ మెలీషియస్. సో ఇట్ డిటెక్టెడ్. ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ డిటెక్టింగ్, ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ఫస్ట్ ఇది రిమూవ్ చేస్తుంది. రిమూవ్ చేసిన తర్వాత నాకు అలర్ట్ ఇస్తుంది. ఐడియాస్ ఎలా అంటే ఫస్ట్ అది ఐడెంటిఫై చేస్తుంది, దెన్ మనం యాక్షన్ పర్ఫామ్ చేస్తాం. అది రిమూవ్ చేయాలా ఉంచుకోవాలా అనేది మనం డిసైడ్ అవుతాం. బట్ ఐపీఎస్ అలా కాదు. ఐపీఎస్ ఫస్ట్ యాక్షన్ పర్ఫామ్ చేసిన తర్వాత మీకు అలర్ట్ ఇస్తుంది. అర్థమవుతుందా? యు గైస్ ఏబుల్ టు ఫాలో మీ? ఐడిఎస్కి ఐపీఎస్కి డిఫరెన్స్ అది. సో ఐడిఎస్ ఏంటి అంటే ఇట్ విల్ డిటెక్ట్ and make you sure that as a suspicious file, then you can take the action. And first the action perform cheyaledu, it is detecting that file. When it comes to the IPS, first it is removing the file. And first action perform chesin tarvata adi alert istundi anamata. So that's the difference between the IDS and IPS. Is that clear for you guys? Right? So that's the difference between IDS and IPS. Correct? So how this IDS works? IDS ఎలా వర్క్ అవుతుంది? So this is how IDS will work. Is that visible for you guys? కనిపిస్తుందా డయాగ్రామ్? సో ఫస్ట్ ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ మనకు ఐడిఎస్ అనేది రౌటర్, ఫస్ట్ ఎక్స్టర్నల్ నెట్వర్క్ నుంచి మనకు ట్రాఫిక్ రౌటర్కి వస్తుంది. రౌటర్ తర్వాత మనకు జనరల్ ఫైర్ వాల్స్ ఉంటాయి, రౌటర్లో ప్యాకెట్ ఫిల్టరింగ్ ఇవన్నీ ఉంటాయి.
లేదా నెట్వర్క్ హోస్ట్ బేస్డ్ ఫైర్వాల్, లైక్ నెట్వర్క్ బేస్డ్ ఫైర్వాల్ మీరు ఇంప్లిమెంట్ అంటే హార్డ్వేర్ ఫైర్వాల్ మీరు ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు. దాని తర్వాత ఐడిఎస్కి ట్రాఫిక్ వెళ్తుంది. అంటే ఇక్కడనేమో ట్రాఫిక్ని అనలైజ్ చేస్తుంది. ఓకే, లైక్ ఇన్కమింగ్ అండ్ అవుట్ గోయింగ్ ట్రాఫిక్ని ఇక్కడ అనలైజ్ చేస్తుంది. దెన్ ఐడిఎస్కి వచ్చేవరకు సిగ్నేచర్ ఫైల్ కంపారిజన్ జరుగుతుంది. సో ఇట్ హ్యాస్ అ డేటాబేస్. సో డేటాబేస్లో మీకు ఇట్స్ డేటాబేస్, సిగ్నేచర్ ఫైల్ డేటాబేస్ అంటే లైక్ సిగ్నేచర్స్, నోన్ థ్రెడ్స్, మాల్వేర్స్, ఫైర్, ఐపీస్ అన్ని దీంట్లో ఉంటాయి మీకు. ఆల్ నోన్ సినారియోస్ ఓన్లీ, అన్నోన్ కాదు, నోన్ సినారియోస్ ఓన్లీ. సో ఇప్పుడు దీంట్లో అంటే మనకు వచ్చే ట్రాఫిక్లో ఏదైనా సిగ్నేచర్ ఈ డేటాబేస్లో మ్యాచ్ అవుతే ఏమవుతుంది? ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మ్యాచ్, వాట్ హ్యాపెన్? ఇట్ విల్ పర్ఫార్మ్ ది యాక్షన్, అంటే యాక్షన్ రూల్కి వెళ్తుంది. సో either to alert the admin or generate a log or stop the packet or stop the connection or anything. సో ఈ యాక్షన్ రూల్స్ రాస్తారు వాళ్ళు, అకార్డింగ్లీ ఇట్ విల్ పర్ఫార్మ్. లేదు మ్యాచ్ అవ్వలేదు అంటే నెక్స్ట్ వచ్చేసి బిహేవియరల్ అనాలిసిస్కి వెళ్తుంది. నాట్ ఓన్లీ సిగ్నేచర్ అనాలిసిస్ హియర్, ఇట్ ఈస్ పర్ఫార్మింగ్ ది అనమాలీ డిటెక్షన్, మీన్స్ ది ప్యాటర్న్. దానికంటే ఒక ప్రీ డిఫైన్ ప్యాటర్న్ ఉంటుంది, లైక్ వితౌట్ యూజర్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఓపెనింగ్ ఫైల్, ఆర్ వితౌట్ యూజర్ పర్మిషన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ డిలీటింగ్ ది ఫైల్, ఆర్ చేంజింగ్ ది రిజిస్ట్రీస్. ఇలా మీరు చూస్తే మనకు కామన్గా మాల్వేర్ చేసే యాక్టివిటీ ఏంటి? జనరల్గా ఒక మాల్వేర్ మన సిస్టంలో చేసే యాక్టివిటీ ఏంటి? మీకు చెప్పాను అది కామన్ యాక్టివిటీ. ఒక మాల్వేర్ మన సిస్టంలోకి వచ్చిన తర్వాత అది కామన్గా పర్ఫామ్ చేసే యాక్టివిటీ ఏంటి? రిజిస్ట్రీ చేంజెస్. చెప్పానా? సిస్టమ్ కాన్ఫిగరేషన్ అంతా మనకు రిజిస్ట్రీలో ఉంటుంది. సో మెయిన్గా టార్గెట్ చేసేది రిజిస్ట్రీస్ కావచ్చు, లేకపోతే పవర్ షెల్, లేదా డబ్ల్యూఎంఐ, లేదంటే షెడ్యూల్ టాస్క్, ఇలాంటి సర్వీసెస్ని అది టార్గెట్ చేస్తుంది. మీరు చూసారు డైనమిక్ మాల్వేర్ అనాలిసిస్ ఎనీరన్లో మీరు చూస్తే అక్కడ ప్రతి ఒక్క యాక్టివిటీ రిజిస్ట్రీ చేంజెస్ కానీ మాడ్యూల్స్ కానీ ఉంటాయి. మీకు చెప్పాను, గుర్తుందా? మాల్వేర్ అనాలిసిస్ ట్రాఫిక్. సో జనరల్గా కామన్గా మీ మాల్వేర్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఎక్కువ టార్గెట్ చేసేది రిజిస్ట్రీస్ని. తెలుసు కదా రిజిస్ట్రీస్ అంటే అందరికి ఐడియా ఉందా? రిజ్ ఎడిట్ కమాండ్ కొడితే మనకు రిజిస్ట్రీస్ ఓపెన్ అవుతాయి. సో ఇక్కడ మీకు సిస్టమ్ సంబంధించిన కాన్ఫిగరేషన్స్ అన్నీ ఉంటాయి. సో వీటిని టార్గెట్ చేస్తారు వాళ్ళు. సో టార్గెట్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే సిస్టమ్ అనేది మాల్ ఫంక్షన్ అవుతుంది, లేదా యాక్సెస్ తీసుకోవడానికి ఇక్కడనే యూజర్ కంట్రోల్, లాగ్స్ అన్నిటిని అనలైజ్ చేయొచ్చు. సో అందుకని వీటిని టార్గెట్ చేస్తారు ఎక్కువ. సో ఆ బిహేవియర్ ప్యాటర్న్స్ అనేటివి వీళ్ళకి ఇస్తారు. సో ఇప్పుడు అది ఏదో మ్యాచ్ అయింది అనుకోండి యాక్టివిటీ, దెన్ ఇట్ విల్ గో ఫర్ అగైన్ యాక్షన్ రూల్. ఇఫ్ నాట్, ఇట్ విల్ గో టు ది డీప్ ప్యాకెట్ ఇన్స్పెక్షన్. సో ప్యాకెట్ ఇన్స్పెక్షన్ అంటే హెడర్ అనాలిసిస్ కావచ్చు, ప్యాకెట్ కంటెంట్ కావచ్చు, సెషన్ కావచ్చు, ఇవన్నీ అనలైజ్ చేస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఇదంతా ఓకే అయితేనే అప్పుడు ఇంటర్నల్ నెట్వర్క్ వెళ్తుంది. సో ఇప్పుడు ఐడిఎస్ అనేది ఇలా వర్క్ అవుతుంది. సో ఐడిఎస్ విల్ గో ఫర్ సిగ్నేచర్ అనాలిసిస్, బిహేవియర్ అనాలిసిస్ అండ్ డీప్ ప్యాకెట్ ఇన్స్పెక్షన్ అనాలిసిస్. Then only it is allowing you to enter into the network. So it is not only the rule based scenario, it is also based on the malicious activities along with their signatures also. Got my point? So IDS will also detect the attacks. Got it? Clear? This is how your IDS will go. So based on the signature, based on the behavior, based on the packet, it will analyze that. Clear? Is that clear? The difference of IDS, IPS, and how IDS and IPS will work? Any doubts? Right. So these IDS is also contain two types. సో ఈ ఐడియాస్ కూడా మనకు టూ టైప్స్ ఉంటాయి. ఒకటి వచ్చేసి ఎన్ఐడిఎస్, సేమ్ ఎన్ఐపిఎస్, ఎన్ఐడిఎస్ ఆర్ హెచ్ఐడిఎస్ అండ్ హెచ్ఐపిఎస్. అంటే ఎనీ ఐడియా? ఎన్ఐడిఎస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ నెట్వర్క్ ఇంట్రూజన్ డిటెక్షన్ సిస్టమ్.
and HIDS is nothing but host intrusion detection system. సో ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఏం చెప్పండి? నెట్వర్క్ కి హోస్ట్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? సో నెట్వర్క్ అంటే లైక్ గేట్వే లెవెల్లో ఉంటుంది. సేమ్ లైక్ హార్డ్వేర్ ఫైర్ వాల్ ఏంటి, ఎంటైర్ నెట్వర్క్ ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది. సాఫ్ట్వేర్ ఇండివిజువల్ సిస్టమ్ ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది. అంతే. ఎన్ఐడిఎస్ అంటే నెట్వర్క్ లెవెల్. సో దిస్ విల్ బి ఇన్స్టాల్డ్ ఎట్ ది కీ పాయింట్స్ ఇన్ ది నెట్వర్క్ లైక్ గేట్వే, switch level, or network tap level they install. So this will capture the packets from the network and analyze the traffic patterns and signatures at the gateway itself. సో లైక్ డీడాస్ అటాక్స్ కావచ్చు, ఎక్స్ప్లాయిట్ ట్రాన్సిట్ ఉండొచ్చు, లేదా సస్పీషియస్ ట్రాఫిక్ ప్యాటర్న్స్ కావచ్చు, పోర్ట్ స్కానింగ్ కావచ్చు. ఇవన్నీ నెట్వర్క్ లెవెల్లోనే మనం డిటెక్ట్ చేయాలి. సిస్టమ్కి వెళ్ళేంత వరకు మనం చూడకూడదు. సో నెట్వర్క్లోకి ఎంటర్ అయ్యేటప్పుడే దాన్ని స్టాప్ చేయాలి. కాబట్టి ఎన్ఐడిఎస్ విల్ వర్క్. సో విచ్ విల్ మానిటర్ ది నెట్వర్క్ traffic to detect suspicious activity at gateway level. So వాటిని మనం NIDS అంటాం. Getting my point? సో HIDS అంటే host based ఇది. Right. So this it runs on individual systems and monitor internal activity. This is what host IDS, like your software firewall. సో సర్వర్స్లో, వర్క్ స్టేషన్స్లో, క్రిటికల్ సిస్టమ్స్లో వీటిని ఇన్స్టాల్ చేస్తారు. సో దిస్ విల్ మానిటర్ ది లాగ్ ఫైల్స్, ఫైల్ ఇంటిగ్రిటీ, సిస్టమ్ కాల్స్, యూజర్ యాక్టివిటీ, ఎవ్రీథింగ్. సో అన్ఆథరైజ్డ్ ఫైల్ చేంజెస్ జరిగినా, ప్రివిలేజ్ ఎస్కలేషన్ జరిగినా, మాల్వేర్ యాక్టివేట్ అయినా, లేదా ఎనీ ఇన్సైడర్ అటాక్స్ రన్ చేసినా, హోస్ట్ ఐడియాస్ అనేది ఈజీగా వర్క్ అవుతుంది. సో ఇట్ విల్ గో విత్ డీప్ విజిబిలిటీ ఇన్ టు ద సిస్టమ్ అండ్ ఇట్ కెన్ డిటెక్ట్ ది ఇన్సైడర్ థ్రెట్స్ ఆల్సో. రైట్. బట్ ఏంటంటే డ్రాబ్యాక్, ప్రతి సిస్టంలో ఇది ఇన్స్టాల్ చేయాలి ఇండివిజువల్గా. సో యూ హ్యావ్ టు ఇన్స్టాల్ ఆన్ ఎవ్రీ హోస్ట్. సో ఇట్ విల్ యూజెస్ ది సిస్టమ్ రిసోర్సెస్. అదే ఇప్పుడు ఎన్ఐడిఎస్ అంటే ఇట్ విల్ మానిటర్ ఎంటైర్ నెట్వర్క్. సో నో నీడ్ టు ఇన్స్టాల్ ఆన్ ఈచ్ డివైస్. బట్ ఏమవుతుంది అంటే ఇట్ కెనాట్ సీ ది ఎన్క్రిప్టెడ్ ట్రాఫిక్ క్లియర్లీ. సో దిస్ మే మిస్ హోస్ట్ లెవెల్ అటాక్స్. సో ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. సో అందుకని రెండు రన్ చేయాలి మనం, ఒకటి కాకుండా వి నీడ్ టు రన్ బోత్. సో ఎన్ఐడిఎస్ అనేది ఒక CCTV, సో వాచింగ్ ది ట్రాఫిక్ ఆన్ ది రోడ్. అదే HIDS అనేది ఒక సెక్యూరిటీ సిస్టమ్ ఇన్సైడ్ ఎ బిల్డింగ్. కాట్ మై పాయింట్? సో వీటిని ఎన్ఐడిఎస్ అండ్ HIDS అంటారు. ఇంపార్టెంట్, అడుగుతారు ఇది మళ్ళీ టైప్స్ ఆఫ్ HIDSలో. సో HIDS అంటే హోస్ట్ బేస్డ్ ఇంట్రూషన్ డిటెక్షన్ సిస్టమ్ అండ్ NIDS అంటే నెట్వర్క్ బేస్డ్ ఇంట్రూషన్ డిటెక్షన్ సిస్టమ్. Right. So it will examine the specific host-based actions such as what application are being used, what files are being accessed, and what information resides in the kernel logs, all these things. NIDS అనేది like completely external. సో నెట్వర్క్ లైక్ ఎంటర్ అయ్యేటప్పుడు మనకు ఉంటుంది అనమాట. సో ఇక్కడ ఐడిఎస్ వచ్చేసి ఇండివిజువల్ సిస్టంలో రన్ అవుతుంది, ఇక్కడ ఐడిఎస్ వచ్చేసి నెట్వర్క్ లెవెల్లో రన్ అవుతుంది. Got the difference, everyone? NIDS and HIDS.
సో ఇక్కడ చూస్తే హోస్ట్ బేస్డ్ వచ్చేసి ఇండివిజువల్ సర్వర్కి రన్ అవుతుంది. ఎన్ఐడిఎస్ అనేది నెట్వర్క్ లెవెల్లో ఉంది. సో రెండు మెయింటైన్ చేయాల్సి వస్తుంది ఆర్గనైజేషన్ లెవెల్. కరెక్ట్. Any doubts here? So now you got the difference of firewall, IDS, IPS, and what is that? Types of IDS and IPS. So here you have two types of IDS and IPS. One is NIDS and HIDS. Same intrusion prevention also same part. Okay. And we have different types of alerts here. So IDS alerts ఉంటాయి మీకు. So types of so first we'll discuss about true positive. So when you got an alert as a true positive, what does that mean? అటాక్ జరిగింది, దానికి అలర్ట్ అనేది వచ్చింది. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్. Getting my point? So true positive is nothing but the IDS or IPS will raise an alert when legitimate attack occurs. At the time that we called as a true positive. What is the meaning of false positive? Can anyone tell me what is false positive? అటాక్ జరగలేదు. No, అటాక్ జరగలేదు, బట్ ఇట్ థ్రోన్ అన్ అలర్ట్. అది ఫాల్స్ నెగిటివ్. తేజస్వి మీరు చెప్పేది ఫాల్స్ నెగిటివ్ సినారియో. ఫాల్స్ పాజిటివ్ ఎప్పుడు ఉంటుందంటే అటాక్ జరగలేదు అంటే అక్కడ వర్నబిలిటీ లేకున్నా కూడా వర్నబిలిటీ ఉన్నట్టు చూపించడం. ఇక్కడ అటాక్ జరగకున్నా కూడా అటాక్ జరిగినట్టు అలర్ట్ ఇవ్వడం. సో వాటిని ఫాల్స్ పాజిటివ్స్ అంటాం. ఇప్పుడు ఎవరైనా బ్రూట్ ఫోర్స్ అటాక్ పర్ఫామ్ చేసిన అనుకోండి, ఇప్పుడు జనరల్గా మీరు చూస్తే ఎస్పెషల్లీ సాక్ లెవెల్లో వాళ్ళు లెవెల్ 1 ఇదే వాళ్ళ రోల్ వచ్చేసి అటాక్ అనేది ఫాల్స్ పాజిటివ్ ఫాల్స్ నెగిటివ్ అనేది చెక్ చేయాలి వాళ్ళు. సో ఇలా ఒకవేళ జనరల్గా ఎవరైనా ఎంప్లాయీ లాగిన్ అటెంప్ట్ ఫెయిల్ చేసినా కూడా అక్కడ బ్రూట్ ఫోర్స్ అటాక్ కింద చూపిస్తుంది. సో అది బ్రూట్ ఫోర్స్ అటాక్ లేకపోతే జస్ట్ లాగిన్ ఫెయిల్ అనేది చెక్ చేసి మనం అది ఫాల్స్ పాజిటివ్ నుంచి ట్రూ పాజిటివ్ అంటే అక్కడ అటాక్ జరగలేదు, బట్ ఇట్ ఈస్ గివింగ్ దట్ యాజ్ అన్ అటాక్. కెనింగ్ మై పాయింట్? సో వాటిని మనం ఫాల్స్ పాజిటివ్ అంటాం. అండ్ ఫాల్స్ నెగిటివ్ వచ్చేసి వాట్ ఎవర్ యూ సెడ్ జస్ట్ నౌ, అటాక్ అయింది బట్ నో అలర్ట్. సో ఈ టర్మినాలజీ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి, అందుకే మీకు టైప్స్ ఆఫ్ అలర్ట్స్ గురించి చెప్తాను. అండ్ ట్రూ నెగిటివ్ కూడా ఉంటుంది. సో వెన్ వీ కాల్ దిస్ యాజ్ అ ట్రూ నెగిటివ్, నో అటాక్ అండ్ నో అలర్ట్. సో వాటిని మనం ట్రూ నెగిటివ్ అంటాం. గాట్ మై పాయింట్? Is that clear? So when IDS identified an activity as a suspectable behavior and activity as a acceptable behavior and acceptable activity. So a true negative means successfully ignoring the acceptable behavior. So it is not harmful. So as the IDS performs as expected in this case scenario. So those things we called as a true negative. Got it? Is that clear, everyone?
So this is what IDS and IPS. So we'll set up a IDS tool. కొంచెం కాంప్లికేటెడ్ ఉంటుంది, but we'll do that. So here one of the IDS tool open source మనకు ఉన్నది ఏంటి అంటే, so we have IDS to detect the attack, then why it shows false. See, కొన్నిసార్లు ఏమవుతుంది అంటే ఆర్గనైజేషన్ లెవెల్లో సినారీ, అందుకే ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను మీకు. ఇప్పుడు కొన్ని యాక్టివిటీస్ ఎలా ఉంటాయంటే, ఇప్పుడు నేనున్న కంపెనీలో నేను వర్కింగ్ ఎంప్లాయ్. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేశాను అంటే జనరల్గా లాగిన్ చేసేటప్పుడు ఫాల్స్ అంటే లైక్ పాస్వర్డ్ రాంగ్ కొట్టాను, అది మళ్ళీ ట్రై చేయమంటుంది. సో మళ్ళీ ఒకసారి రాంగ్ కొట్టాను, మళ్ళీ ట్రై చేసి ఇప్పుడు కరెక్ట్ కొట్టాను. సో ఇప్పుడు ఈ ఇన్సిడెంట్ని మీ డిటెక్షన్ సిస్టమ్స్ ఎలా కన్సిడర్ చేస్తే, కొన్ని, నాట్ ఆల్ ద థింగ్స్, దానికి మనం రూల్స్ సెట్ ప్రాపర్గా రాస్తే అది అలా చేయదు. దట్ విల్ డిటెక్ట్ యాజ్ ఎ బ్రూట్ ఫోర్స్ అటాక్. సో అది నువ్వు ట్రూ పాజిటివ్ ఆఫ్ ఫాల్స్ పాజిటివ్ అని నువ్వు ఎలా డిటెక్ట్ చేయగలుగుతావు? అగైన్ యూ నీడ్ టు గెట్ ఎ కన్ఫర్మేషన్. సో సిస్టమ్స్ కొన్నిసార్లు వర్నబుల్ లేకుండా కూడా వర్నబుల్ ఉంటాయని చెప్తుంది, బేస్డ్ ఆన్ ది సిగ్నేచర్ వాట్ ఇట్ వర్క్. ఒక చిన్న స్టెప్ అలౌ చేసినా కూడా అది వర్నబుల్ కిందనే ఉంటుంది, నెక్స్ట్ స్టెప్ అది యాక్టివేట్ చేయదు. సో నెక్స్ట్ స్టెప్ చేస్తే కానీ నాకు యాక్సెస్ రాదు, బట్ ఈ ఫస్ట్ స్టెప్కి అది కన్సిడర్ చేసుకుంటే దట్ ఈస్ అ మెలీషియస్ అని, అదే వర్నబుల్ అని. సో కొన్ని అలా ఉంటాయి కాబట్టి ఫాల్స్ పాజిటివ్స్ చాలా వస్తాయి. సో మిషన్స్కి అర్థం కాదు కదా ప్యాటర్న్ సినారియోస్, సో అది ప్యాటర్న్ బేస్లో వర్క్ అవుతుంది అంతే. సో అక్కడ బిహేవియర్ ఏంటనే చెక్ చేసుకోవాలి సినారియోలో. సో ప్యాటర్న్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది అంటే ఇట్ విల్ కన్సిడర్ యాజ్ అ మెలీషియస్. సో అప్పుడు నువ్వు మాన్యువల్లో చెక్ చేసుకొని ఓకే ప్యాటర్న్ ఎగ్జిక్యూట్ అయినా కూడా అది యాక్సెస్ ఇవ్వట్లేదని నువ్వు కన్ఫర్మేషన్ చేసుకోవాలి. ఏమై పాయింట్. సో అలా ఫాల్స్ పాజిటివ్స్ ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. మిషన్స్ 100% వర్క్ అవ్వవు, ఎందుకంటే అది ప్యాటర్న్ బేస్లోనే, దాని కింద సిగ్నేచర్ బేస్లోనే వర్క్ అవుతుంది. ఆ సిగ్నేచర్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందా లేదా అని చెక్ చేసుకుంటుంది, కానీ ఆ సిగ్నేచర్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత అది ఏమి ఇస్తుందనే చెక్ చేసుకో కొన్ని మిషన్స్. సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే అక్కడ అటాక్ లేకున్నా కూడా అటాక్ ఉన్నట్టు చూపించడం. సో ఆ సిగ్నేచర్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత అది బ్లాక్ చేసిందా లేదంటే అలౌ చేస్తుందా అనేది చెక్ చేసుకోవట్లేదు. సో కొన్ని మిషన్స్ అలా పనిచేస్తాయి. గాట్ మై పాయింట్. సో అప్పుడు ఫాల్స్ పాజిటివ్ ట్రిగర్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది. రైట్. కొన్ని లెజిటిమేట్ ప్యాకెట్స్ ఉంటాయి. సో ప్రీవియస్గా జరిగిన అటాక్ ప్యాటర్న్స్ అది గుర్తుపెట్టుకొని ఇప్పుడు నేను పంపించే ప్యాకెట్ని కూడా అది మెలీషియస్ కింద కన్సిడర్ చేస్తుంది. అప్పుడు కూడా నీకు అది మెలీషియస్ ప్యాకెట్ కిందనే స్టాప్ చేస్తుందా, ఈవెన్ అది మెలీషియస్ కాకుండా కూడా? సో ప్రీవియస్గా ఒక ఒక ఫైర్ వాల్ కానీ ఒక యాంటీవైరస్ కానీ నేను పంపించే ప్యాకెట్ని మెలీషియస్ కింద డిటెక్ట్ చేసింది, ఫైన్, అది మెలీషియస్ కాబట్టి డిటెక్ట్ చేసుకుంది. సో నెక్స్ట్ టైం నేను పంపించే ప్యాకెట్ పాసిబిలిటీ దట్ ఈస్ అ లైక్ ఇన్నోసెన్స్ ప్యాకెట్ అనుకుంది. రైట్. సో బట్ సిగ్నేచర్ సేమ్ ఉంది ప్రీవియస్ దానికి దీనికి. సో ఇప్పుడు దీన్ని మెలీషియస్ కింద కన్సిడర్ చేస్తారు ఒక్కోసారి. సో విచ్ విల్ బి ట్రిగర్ యాజ్ అ ఫాల్స్ పాజిటివ్ అలర్ట్. సో అందుకని మనం మాన్యువల్గా చెక్ చేసుకుంటాం. సో అది నిజంగానే బ్రూట్ ఫోర్స్ జరిగిందా లేకపోతే ఇంటెన్షనల్గా ఏదైనా లాగిన్ ఫెయిల్ అయ్యి జరిగిందా అనేది మళ్ళీ నేను కన్ఫర్మ్ చేసుకుంటా, యూజర్ కాల్ చేసుకోండి. సో ఇదే L1 కంప్లీట్ సాక్లో L1 రోల్ ఇదే. ఓకే. సో అవుతాయి ఫాల్స్ పాజిటివ్స్ చాలా వస్తుంటే మనం చెక్ చేసుకోవాలి అవన్నీ. సో ఐడియాస్ పర్ఫామ్ చేయడానికి మన దగ్గర ఉన్న వన్ ఆఫ్ ది సోర్స్ గోయింగ్ విత్ ఐడియా సొల్యూషన్స్. In that, the first source we have is snot. So one of the ideas tool అని చెప్పొచ్చు స్నాట్ అనేది. సో ఇంట్రూషన్ డిటెక్షన్ టూల్ అని కూడా చెప్పొచ్చు. సో దెర్ ఆర్ మెనీ అడ్వాన్స్ సోర్సెస్ కూడా ఉన్నాయి, బట్ దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది ఓపెన్ సోర్స్ యూ హ్యావ్. సో ఓపెన్ సోర్స్ మీ సిస్టంలో మీరు హెచ్ఐడిఎస్ బేసిస్లో కూడా మీరు ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు. సో విచ్ ఇస్ నాట్. అడ్వాన్స్గా వెళ్ళాలి అంటే యూ హ్యావ్ లైక్
paid tools like Cisco వాళ్ళది ఉంటుంది, సిస్కో సెక్యూర్ ఐపీఎస్ అని, లేదా ఓఎస్ సెక్ అని, జునిపర్ నెట్వర్క్, ఐడిపి, ఇంట్రూజన్ డిటెక్షన్ ప్రివెన్షన్ సిస్టమ్స్ అనొచ్చు. రైట్. సో ఇలా మీకు చాలా టూల్స్ ఉంటాయి. సో హోస్ట్ లెవెల్లో ఆరా ఫ్రేమ్వర్క్ కూడా ఉంటుంది. సో యూ కెన్ వర్క్అవుట్ ఆన్ ఆరా ఫ్రేమ్వర్క్ ఆల్సో. సో యూజింగ్ దిస్ అంటే ఆరా ఫ్రేమ్వర్క్ అంటే రూల్స్ రాయాలి. సో ఇదొక మాల్వేర్ రీసెర్చర్ టూల్ అని కూడా చెప్పొచ్చు. సో యాజ్ అ సెక్యూరిటీ అనలిస్ట్ మీరు ఏదైనా మాల్వేర్ని డిటెక్ట్ చేయాలి, క్లాసిఫై చేయాలి అది మాల్వేర్ అంటే మీరు ఈ రూల్ రాస్తారు. సో it's a multi-platform tool, so that you can run in Windows, Linux, Mac, all this thing. So this tool will allow the security analyst to create the rules or description of malware families in the form of text or binary patterns. సో మీరు క్రియేట్ చేసిన రూల్ని మీరు ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవచ్చు. ఆ రూల్ బట్టి అది మాల్వేర్ని డిటెక్ట్ చేస్తుంది. సో మీరు టెస్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో యారో ఫ్రేమ్వర్క్ మీద మీరు వర్కౌట్ చేయొచ్చు. సో ఐ విల్ గో విత్ దిస్ స్నాట్ సినారియో. సో స్నాట్ టూల్ గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే. సో స్నాట్ టూల్ ఇన్స్టాల్ చేసుకొని రండి. సో ఎలా చేయాలని నేను చెప్తాను ఇప్పుడు. సో రేపు మీ సిస్టంలో మనం పర్ఫామ్ చేద్దాం. సో జస్ట్ స్నాట్ వెబ్సైట్ విజిట్ అవ్వండి. సో యాజ్ అ సెట్, స్నాట్ ఈజ్ ఏ open source network intrusion detection system and intrusion prevention system developed by the Cisco itself. Okay. So it analyzes the network traffic in real time, matching the packets against a defined rule set to detect, log, or block the malicious activities such as port scans, malware attacks. ఇవన్నీ మీరు డిటెక్ట్ చేయొచ్చు. మనం రూల్స్ రాసుకోవాలి యాక్చువల్గా. దానికి కొంచెం కాంప్లెక్స్ ఉంటుంది ఇన్స్టాల్ చేయడానికి, బట్ విల్ సి. ఎందుకంటే సిస్టమ్ టు సిస్టమ్ వేరే ఉంటుంది కాబట్టి కంపాటబిలిటీ ఎర్రర్స్ వస్తాయి అది. సో క్రాస్ ప్లాట్ఫామ్ కంపాటబిలిటీ విల్ బి దేర్. సో విల్ చెక్ దట్. సో మీరు ఏం చేయాలంటే సింపుల్గా స్నాట్ వెబ్సైట్కి వెళ్ళండి ఫస్ట్. సో వెళ్ళిన తర్వాత జస్ట్ సైన్ అప్ అవ్వండి. సో ఇక్కడ సైన్ ఇన్ మీద క్లిక్ చేస్తే మీకు సో ఇలా సైన్ ఇన్ అవుతుంది. సో సైన్ ఇన్ అయిన తర్వాత ఫస్ట్ మీరు డౌన్లోడ్స్ ఉంది కదా, సో డౌన్లోడ్స్ మీద క్లిక్ చేయండి. సో ఇక్కడ మీకు స్క్రోల్ చేస్తే జస్ట్ స్క్రోల్ డౌన్. సో ఇక్కడ స్నాట్ టూకి వెళ్ళండి. సో స్నాట్ టూలో ఇక్కడ మీకు స్నాట్ 2.9. యా, టెంప్ మెయిల్ యూస్ చేయొచ్చు. యూ కెన్ యూస్ టెంప్ మెయిల్. ఐ యూస్ టెంప్ మెయిల్ ఓన్లీ. ఓకే. సో లాగిన్ అయిన తర్వాత కింద స్నాట్ 2కి వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ స్నాట్ 2.9.20 ఇన్స్టాలర్ ఈఎక్సి ఫైల్ ఉంటుంది. దీన్ని డౌన్లోడ్ చేసి జస్ట్ గో విత్ ది నార్మల్ ఇన్స్టాలేషన్. జస్ట్ నార్మల్ ఇన్స్టాలేషన్ చేయండి. సో చేసిన తర్వాత దెన్ యూ నీడ్ టు ఇన్స్టాల్ ఏ రూల్ సెట్. సో ఇక్కడ మీకు రూల్స్ ఉంటాయి. సో రూల్స్కి వచ్చి ట్రై టు డౌన్లోడ్ దిస్ రూల్ లైక్ స్నాట్ రూల్ స్నాప్షాట్. వర్షన్ 2 యూస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి 2 రూల్స్ అయితే ఇంప్లిమెంట్ చేయండి. 3 చేయొచ్చు, బట్ కంపాటబిలిటీ ఎర్రర్స్ చాలా ఉన్నాయి దాంట్లో. సెట్టింగ్స్ చేయాలి. జస్ట్ మనకు అండర్స్టాండబుల్ ఐడియాస్ ఎలా వర్క్ అవుతాయని మీకు చెప్పడానికి నేను ఈ టూల్ యూస్ చేస్తున్నాను. గెటింగ్ మై పాయింట్, రైట్? సో దీంట్లో మళ్ళీ మనం రూల్స్ రాసుకుంటాం. మన హోస్ట్ బేస్లో ఇన్స్టాల్ చేసుకొని మనం రూల్స్ రాసుకుంటాం. సో ఆ లెవెల్లో ఉంటుంది. సో స్నాట్ ఇన్స్టాల్ చేయండి. సో యూ కెన్ గో విత్ దిస్ స్నాట్ ఇన్స్టాలేషన్. అండ్ ఈవెన్ నేను పిఎఫ్ సెన్స్ కూడా ఇచ్చాను. పిఎఫ్ సెన్స్ కూడా షేర్ చేస్తాను. పిఎఫ్ సెన్స్ మీద కూడా వర్క్ చేయండి. సో స్నాట్ యూ కెన్ డూ లైక్ దిస్. సో ఈ 2 ఫైల్స్ని మీరు డౌన్లోడ్ చేసి పెట్టుకోండి. సో ఇఫ్ పాసిబుల్ ఈఎక్సి ఫైల్ ఇన్స్టాల్ చేయండి అండ్ దెన్ స్నాట్ ఫైల్ దీన్ని డౌన్లోడ్ చేయండి. నేను రేపు స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ చెప్తాను. సో ఎలా చేయాలి ఏంటి, విల్ గో విత్ స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్. సో విల్ డూ ఆన్ యువర్ సిస్టమ్. సో ఇఫ్ పాసిబుల్ ఎవరైనా మీ డివైస్తో లాగిన్ అయ్యి నాకు స్క్రీన్ షేర్ చేస్తే నేను ఒక్కొక్క స్టెప్ చెప్తాను, దాన్ని ఎడిట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు. ఓకే. సో విల్ కాన్ఫిగర్ దిస్ నాట్.
and we'll see how this knot will work. Got my point? Right. So that we'll see tomorrow. So now we'll go with a topic called honeypots. So honeypots గురించి discuss చేద్దాం. ఒక చిన్న టాపిక్ will complete it. So have you heard about the honeypots before? Honeypots గురించి ఐడియా ఉందా? So what is honeypot? Hmm. What is honey pot? సో హనీ పాట్ అనేది ఒక ట్రాప్ అనుకోవచ్చు. సో హనీ పాట్ మీరు ట్రాప్ కింద కన్సిడర్ చేయొచ్చు. ఓకే. సో మీరు చూస్తే ఇక్కడ మీరు ఇమేజ్ అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇట్స్ అ ట్రాప్. సో ఇప్పుడు మీరు చూస్తే ఇక్కడ ఇవన్నీ రెడ్ ఇండికేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ డెకాయ్, అంటే విచ్ లుక్ లైక్ సేమ్ యాజ్ ది ఇంటర్నల్ సిస్టమ్స్ విత్ సేమ్ వాట్ దే ఆర్ రన్నింగ్, వాట్ సర్వీసెస్ దే ఆర్ రన్నింగ్ అనేది. ఓకే. సో దీస్ ఆర్ ది అథెంటికేటెడ్ డెకాయ్స్. సో ఇప్పుడు అటాకర్ ఏం చేస్తాడు అంటే విల్ ట్రై టు స్కాన్ మై నెట్వర్క్ అండ్ దిస్ డెకాయ్ సిస్టమ్ విల్ సీస్ లైక్ ఏ వర్నబుల్ సిస్టమ్స్. సో డోర్ ఓపెన్ ఉన్నట్టు ఉంటుంది. సో ఆబ్వియస్గా డోర్ ఓపెన్ ఉంటే ఏం చేస్తారు, వాళ్ళు అటాక్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారు. బట్ దే డోంట్ హ్యావ్ దట్. దట్ ఈస్ అ ట్రాప్, రైట్? సో హనీ హనీపాట్ అనేది ఇట్స్ అ డెకాయ్ సిస్టమ్ ఆర్ ఎ రిసోర్స్, సో విచ్ ఈస్ ఇంటెన్షనల్లీ డిజైన్ టు అట్రాక్ట్ ది అటాకర్స్. అటాకర్స్ ని అట్రాక్ట్ చేయడానికి వాళ్ళు ఇంటెన్షనల్ గా ఆ సిస్టమ్స్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు అనమాట. అంటే లైక్ ఓపెన్ సర్వీసెస్ పెట్టడం ఆర్ ఓపెన్ లాగిన్ ఫీల్డ్స్ పెట్టడం ఇలాంటివి చేస్తుంటారు. సో ఆబ్వియస్గా మీరైనా ఒక నెట్వర్క్లోకి ఎంటర్ అయినప్పుడు స్కాన్ చేసినప్పుడు మీకు సర్వీసెస్ ఓపెన్ ఉందంటే మీరు ట్రై చేస్తారు కదా కనెక్ట్ అవ్వడానికి, అవునా కదా? రైట్. సో దట్ ఈస్ వాట్ దే డూ హియర్. సో ఇంటెన్షనల్గా వాళ్ళు అన్ని సిస్టమ్ మ్యాక్స్ అన్ని సిస్టమ్స్ సెక్యూర్ ఉంటే కొన్ని సిస్టమ్స్ని ఇంటెన్షనల్గా వదిలేస్తారు. ఆ కొన్ని సిస్టమ్స్ని డెకాయ్ సిస్టమ్స్ అంటాం మనం. అంటే విచ్ ఇస్ నాట్ రియల్ సిస్టమ్స్ బట్ దట్ కంటైన్స్ ది సమ్ సర్వీసెస్ విచ్ లుక్ లైక్ ఎ లెజిట్మేట్. సో ఎందుకు అలా చేస్తారు అంటే టూ రీజన్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ. ఒకటి హ్యాకర్స్ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి, సెకండ్ థింగ్ టు స్టడీ దర్ బిహేవియర్, అంటే టు డిటెక్ట్ ది అటాక్స్ ఆర్ టు డైవర్ట్ ది అటాకర్ ఫ్రమ్ రియల్ సిస్టమ్స్ నుంచి వాళ్ళని డైవర్ట్ చేయడానికి, లేదా అటాకర్ టెక్నిక్ని నేర్చుకోవడానికి, అంటే ఎలా ఏ టెక్నిక్ యూస్ చేస్తుండో, ఎలా యాక్సెస్ చేస్తుండో అతని ఫుట్ ప్రింట్స్ని కలెక్ట్ చేస్తారు వీళ్ళు. అండ్ అతను యూస్ చేసే మాల్వేర్ కావచ్చు, ఆ శాంపుల్ని కలెక్ట్ చేయడం, ఆర్ టు జనరేటెడ్ థ్రెట్ ఇంటెలిజెన్స్, అంటే అటాకర్స్ బిహేవియర్ ఎలా ఉంటాయి అనేది, వాళ్ళ ప్యాటర్న్స్ ఏముంటాయి అనేది వాళ్ళు ఒక థ్రెట్ ఇంటెలిజెన్స్ కింద డిటెక్ట్ చేయడానికి. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ దే క్రియేట్ దిస్ honeypots. The purpose of honeypots is to detect the attack and to study the attacker technique and to divert the attack from the real systems and to generate a threat intelligence. Getting my point? Right. So that is what we call as a honeypot. So it's like a fake bank vault. So where you can see the security cameras that watch the thieves attempting to break in. So where the attacker believes that system is real, but it is actually used for monitoring purpose. That's it. Right. So ఇప్పుడు అటాకర్ ఏం చేస్తాడు, నెట్వర్క్లోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత స్కాన్ చేస్తాడు. విల్ స్కాన్ దిస్ నెట్వర్క్. సో హనీపాట్ విల్ అపియర్ యాజ్ ఎ వర్నబుల్. సో అటాకర్ ఏం చేస్తాడు, ఇంటరాక్ట్ అవ్వడానికి ట్రై చేస్తాడు ఈ సిస్టమ్తో. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆల్ యాక్షన్స్ విల్ బి లాక్డ్, మానిటర్డ్ అండ్ అనలైజ్డ్ హియర్.
Got my point? Right. So here we have types of honeypots. One is based on the purpose or based on the level of interaction. So based on the purpose and production honeypots antam. So we have production honeypots. So production honeypots ante like they used inside the organization, right? So they are production honeypots. So which are used inside the organization to detect the real attacks. ఓకే, బట్ ఇక్కడ రిస్క్ ఉంటుంది. సో రిస్క్ ఏముండొచ్చు చెప్పండి. సో ఒకవేళ ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్ మీద మనం పెడతాం అనుకోండి, సో టూ సైడ్స్ ఉంటుంది. కాయిన్ కి టూ సైడ్స్ ఉన్నట్టు సెక్యూర్ ఉంటుంది అండ్ వర్నబుల్ కూడా ఉంటుంది. సో ఇక్కడ మన పర్పస్ ఏంటి? టు డిటెక్ట్ ది ఇంట్రూజన్ బిఫోర్ ది ఎంటరింగ్, లైక్ సిస్టమ్ మొత్తం కాంప్రమైజ్ అయ్యే లోపలే ఆ ఇంట్రూజన్ మనం డిటెక్ట్ చేయడానికి. అంటే ఇక్కడ నేను ఇంటెన్షనల్ గా ఒక డెకాయ్ సిస్టమ్ ని ప్రొడక్షన్ లెవెల్లో పెట్టడం వల్ల సో దీనికి అట్రాక్ట్ అయ్యి రియల్ సిస్టమ్స్ ని వాళ్ళు డైవర్ట్ చేసేటట్టు. బట్ దీని నుంచి ఒకవేళ ఇది కాంప్రమైజ్ అవుతే దీని నుంచి నెట్వర్క్ ఎంటర్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది, అంటే ప్రొడక్షన్ సిస్టమ్ యాక్సెస్ చేసే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది, రైట్? సో ప్రొడక్షన్ హనీపాట్స్ అనేటివి లైక్ ఇన్సైడ్ ది ఆర్గనైజేషన్, సో వేర్ టు డిటెక్ట్ ది రియల్ అటాక్స్. సో దిస్ విల్ ఇంప్రూవ్ ది సెక్యూరిటీ అండ్ డిటెక్ట్ ది ఇంట్రూజన్ ఎర్లీ ఇట్ సెల్ఫ్, రైట్? సో కంపెనీస్ లో యూస్ చేస్తారు వీటిని. నెక్స్ట్ వచ్చే హనీపాట్స్ ఏంటంటే రీసెర్చ్ హనీపాట్స్ అంటాం. సో దిస్ ఆర్ ది పర్పస్, బేస్డ్ ఆన్ ది పర్పస్. సో రీసెర్చ్ హనీపాట్స్. సో రీసెర్చ్ హనీపాట్స్ ఏంటి ఇక్కడ? విచ్ ఇస్ యూస్డ్ బై రీసెర్చర్స్ టు స్టడీ ది అటాకర్ బిహేవియర్ అండ్ మాల్వేర్. అంటే అక్కడ ఏ మాల్వేర్ యూస్ చేస్తుందో ఏది అనేది. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే నేను రియల్ టైమ్ సర్వర్స్ కాకుండా సమ్ డెకాయ్ సిస్టమ్స్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేసుకొని దీంట్లో కావాలని కొన్ని సర్వీసెస్ ఎనేబుల్ పెట్టుకుంటే అప్పుడు ఆ సర్వీస్ ని ఎలా యాక్సెస్ చేస్తుండో, ఏ మాల్వేర్ యూస్ చేస్తుండో, ఏ టెక్నిక్ యూస్ చేస్తుండో ఐడెంటిఫై చేయడానికి నేను రీసెర్చ్ హనీపాట్స్ ని యూస్ చేస్తాను. ఎస్పెషల్లీ గవర్నమెంట్ ఏజెన్సీస్ ఇవి యూస్ చేస్తారు, గుర్తుపెట్టుకోండి. సో గవర్నమెంట్ సైట్స్ వర్నబుల్ ఉన్నాయి కదా అని మీరు అటాక్ చేయడానికి ట్రై చేసినప్పుడు వాళ్ళు మీ ఐపీని స్టోర్ చేసుకుంటారు, గుర్తుపెట్టుకోండి, రైట్? సో దిస్ ఇస్ లైక్ బేస్డ్ ఆన్ ది పర్పస్. సో వీటిని మనం బేస్డ్ ఆన్ పర్పస్ కింద కన్సిడర్ చేస్తాం, దిస్ టూ హనీపాట్స్, రైట్? సో బేస్డ్ ఆన్ interaction also we have. So based on interaction honeypots we have. So what are they? So low interaction honeypots antam, లేదా high interaction, so low interaction honeypots, high interaction honeypots, yeah, medium ఉంటుంది but not required. So low and high you can consider. So low interaction honeypots అనేటివి ఏంటంటే like it is simulated, it simulate the limited port services. అంటే మనం ఫేక్ ఎస్ఎస్హెచ్ సర్వీస్ ఎనేబుల్ చేయడం, అంటే ఫేక్ ఎఫ్టిపి లాగిన్ క్రియేట్ చేయడం, రైట్? సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే అటాకర్ ట్రై చేసే యాక్టివిటీని మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు, అంటే బ్రూట్ ఫోర్స్ చేస్తుందా ఏంటనేది. సో దీనివల్ల డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మనం ఓన్లీ లిమిటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్, అంటే లిమిటెడ్ అటాకర్ ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రమే కలెక్ట్ చేయగలుగుతాం. ఈజీ టు మెయింటైన్, సేఫ్ ఉంటుంది, లో రిస్క్ ఉంటుంది, సో ఈజీ వీ కెన్ డిప్లాయ్ దెమ్. అదే ఇప్పుడు హై ఇంటరాక్షన్ వచ్చింది అనుకోండి, ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే ఇట్ ప్రొవైడ్స్ ఎ రియల్ టైమ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అండ్ సర్వీసెస్. అంటే మనం ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ని కూడా పెడతాం ఇక్కడ. సో అటాకర్ ఏమవుతుందంటే ఇట్ కెన్ ఫుల్లీ ఇంటరాక్ట్ విత్ దట్ అండ్ రియల్ అప్లికేషన్స్ అండ్ వర్నబిలిటీస్ ఈ కెన్ అనలైజ్, రైట్? సో బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే హై రిస్క్ ఇఫ్ కాంప్రమైజ్డ్.
సో ఇది ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లెవెల్లో ఉంటుంది, ఇది సర్వీస్ లెవెల్లో మాత్రమే ఉంటుంది. సో ఇక్కడ మనం ఓన్లీ ఒక సర్వీస్ని ఎనేబుల్ చేస్తున్నాం, ఇక్కడ ఓన్లీ ఎంటైర్ రియల్ టైమ్ సిస్టమ్ని మనం వర్నబుల్గా పెడుతున్నాం. సో రెండింటికి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. సో హై ఇంటరాక్షన్ అంటే కంప్లీట్ ఓఎస్ని మనం అటాకర్ చేతిలో పెడుతున్నాం, అండ్ వీఆర్ చెకింగ్ వాట్ హీ కెన్ డూ, వాట్ హీ కెన్ ఇంటరాక్ట్, హౌ హీ కెన్ ఇంటరాక్ట్ అనేది మనం చెక్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ హై రిస్క్ ఉంటుంది, బట్ ఇక్కడ ఓన్లీ సర్వీస్ మాత్రమే పెడుతున్నాం, ఎంటైర్ సిస్టమ్ కాకుండా. సో వాటిని లో ఇంటరాక్షన్ అండ్ హై ఇంటరాక్షన్ అని పార్ట్స్ అంటున్నాం. గెటింగ్ మై పాయింట్? Right. So some of the honeypots I suggest you can work out on that. One is Kauri, ఇది లో ఇంటరాక్షన్ సర్వీస్ లెవెల్ ఉంటుంది. టెల్నెట్ ఎస్ఎస్హెచ్ honeypots మీరు క్రియేట్ చేయొచ్చు. లైక్ మాల్వేర్ డిటెక్ట్ చేయాలంటే Tiny we have, and next we have Kipo, then we have KF sensor. ఇవన్నీ కొన్ని పేడ్ టూల్స్ ఉంటాయి. నేను ఇక్కడ యూస్ చేసేది పెన్ టెక్స్ట్, విచ్ ఇస్ లో లెవెల్ ఓన్లీ. పెన్ టెక్స్ట్ బాక్స్ గిట్ హబ్లో ఉంటుంది. జస్ట్ మీకు చూపిస్తాను. సో మిగతా అన్ని కొంచెం పేడ్ టూల్స్, ఇవన్నీ చూసుకోండి. సో దిస్ సమ్ honeypots టూల్స్. సో ఇప్పుడు మీరు చూస్తే ఇంటెన్షనల్గా నేను ఒక సర్వీస్ని ఓపెన్ చేసి పెడతాను. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ ఎ టూల్ లైక్ పెన్ బాక్స్ ఉంటుంది లో లెవెల్. హనీ పాట్ ఉండాలి, బట్ ఐ థింక్ ఇట్స్ నాట్ వర్కింగ్ రైట్ నౌ. ఫుల్ వెయిట్ కింద అయిపోయింది ఇది. యూఎస్గా డెమో ఇస్తుండే, మీరు ట్రై చేయండి, డెమో దొరుకుతుంది. హనీ పాట్ ఉంటుంది, ట్రై దిస్ టు. కొన్నిసార్లు చూసుకుంటే మెలీషియస్ కూడా ఉంటుంది. బెటర్ డూ దట్ ఆన్ ది విండోస్. సో లేదా యూ కెన్ వర్క్అవుట్ ఆన్ ది పెంట్ బాక్స్ GitHub. Why am I running this? Load it alone.
It's in Ruby language. Just run Ruby .rb. So in this, you have option called network tools. So two and run చేయండి. Then can you see the honeypot? Three options select చేయండి. ఇక్కడ మీకు ఫాస్ట్ ఆటో కాన్ఫిగరేషన్ అండ్ మాన్యువల్ ఉంది. ఫాస్ట్ ఆటో కాన్ఫిగరేషన్ అంటే అదే ఒక పోర్ట్ని ఎనేబుల్ చేస్తుంది, 80 పోర్ట్ని. సో ఇప్పుడు ఈ 80 పోర్ట్కి ఎవరైతే కనెక్ట్ అవుతారో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఇస్ అ మిషన్. సో ఇప్పుడు నేను ఈ మిషన్ని స్కాన్ చేస్తున్నప్పుడు 136. సో ఇమాజిన్ nmap. సో nmap 192.168.1.36 FNP port 80. So I perform a scan. So when I go for connection, so connection అంటే ఇప్పుడు 192.168.1.36. సో పోర్ట్ 80 కనెక్ట్ అవుతున్నా HTTPS. సో యూ కెన్ సి ఇక్కడ యాక్సెస్ డినైడ్ అని ఒక పడి ఐపీ అడ్రస్ లాగ్డ్ ఇన్ ఫెయిల్ అంటుంది. బట్ ఇప్పుడు మీరు చూస్తే అటాకర్కి సారీ ది సెక్యూరిటీ అనలిస్ట్కి డేటా వచ్చిందా, ఎక్కడి నుంచి రిక్వెస్ట్ వెళ్ళింది అనేది, ఏ డివైస్ నుంచి ఏ పోర్ట్ నుంచి కనెక్ట్ అవుతున్నారు అనేది. ఆర్ దే గెటింగ్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ లైక్ ఇంట్రూజన్ అటెంప్ట్ వాస్ డిటెక్టెడ్ from 192.168.1.14.61725 port number on this date on this time. So from which browser, user agent information. ఇది లో లెవెల్ ఇంటరాక్షన్ అంతే, హై లెవెల్ కదా, ఎంటైర్ సిస్టమ్ రావట్లేదు, జస్ట్ ఒక సర్వీస్కి మాత్రమే నేను ఎనేబుల్ చేసుకోవాలి. గెటింగ్ మై పాయింట్? సో ఇప్పుడు ఎవరైతే ఆ ఐపీకి కనెక్ట్ అవుతారో పోర్ట్ 80కి ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది నాకు వస్తుంది ఇక్కడ. సేమ్ యూ కెన్ గో ఫర్ మాన్యువల్ ఆల్సో, అంటే మీరే ఏదైనా సర్వీస్ ఎనేబుల్ చేయొచ్చు. సో పోర్ట్ నెంబర్ 22 అనుకుందాం. సో ఫెయిల్డ్ మెసేజ్. యువర్ ట్రాప్. సో లాగ్ జనరేట్ చేయాలా, బీప్ సౌండ్. So it is honeypot is activated on port 22. So if anyone trying to connect with the port 22, you can see I got their information. సో ఇలా వాళ్ళ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం తెలుసుకోవడానికి యూజ్ అవుతుంది. గాట్ మై పాయింట్? Because I think so this is a low level. సో మీరు హై లెవెల్ చేయాలి అంటే యూ నీడ్ టు గో విత్ లైక్ టూల్స్ లైక్ కేఎఫ్ సెన్సార్. ఇది పే టూలే, చెక్ చేయండి, ట్రయల్ వర్షన్ ఉంటుంది. సో హనీపాట్ ఫర్ ఐడిఎస్ సినారియో. సో ట్రయల్ వర్షన్ ఇస్తుంది, మీరు ట్రై చేయొచ్చు. సో దీంట్లో మీకు మొత్తం డీటెయిల్ ఇలా వస్తుంది. సో లైక్ డీటెయిల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్, విచ్ login attempt you performed, username, password, which service, everything you'll get. Got my point? A detailed packet information you'll have. Right? And then you have recovery. So it is medium to high interaction on any part. SSH and telnet software. You can see through this you can connect with the device. So recovery you can try. Keepo you can try. Got it? So this is what we call as a honeypot. So firewall, which is block the unauthorized access or traffic.
IDS, which will detect the attacks, IPS, which will prevent the attacks, honeypots, which attract and steady the attacker technology or behavior. So these are the three things that you need to remember. Got it? So organizations aim చేస్తాయంటే instead of uh, stopping the attack, what they do is అంటే attack stop చేయడానికి అంటే to stop the attack immediately. Instead of stopping the attack immediately, they implement these honeypots as a strategy, right? So to trick them, to observe them, to learn from them, like their attack methods, malware behavior, threat actor tactics. So for that purpose, they use these honeypots. Okay. So just go through this, everyone. Just see what is honeypots, see what is production honeypots, research honeypots. So see low interaction, high interaction. So just work out on these things. Okay. It's a small topic, but you need to aware of this scenario. Clear? So tomorrow I'll go with the snot. So make sure just see what is IDS, IPS, firewall, three differences, and see types of IDS and IPS, and types of IDS alerts and tools, and then go with the honeypots, right? So as a research, as I said, to go through the snot, just do download and install snot and download the rule set. Tomorrow I'll go with the configuration. Okay. And apart from that, I need from you people about IDS and IPS evasion techniques. So ఎలా మనం bypass చేయొచ్చు? So what are the evasion techniques we have? So that I need from your end as a assignment. Already you know some of the techniques. Just dive more in detail about that. Okay. All right. So is that topic clear for you guys? Any doubts? All right. So that's it. That's it for today, guys. So thank you everyone. Thank you for attending the session. Have a great day. See you tomorrow.